هذه المسألة. اوكي، والتسجيل بدأ وإن شاء الله نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، طلبة المرحلة الثالثة للدراسة النهارية شعبة A. In today's lesson, we are going to have two parts for today's lesson. The first part, I'm going to show you a sentence, okay, and give you some time, for example, 5 minutes or 7 minutes to read it and try to apply what we have already learned, okay, what we have already learned in our previous lessons. Read it very well and try to change the three elements we explained in the last lesson. What are those elements? Can you remember those elements? What are those lessons or those elements, sorry? Please raise your hand. What are those elements we have to change in order to summarize, paraphrase others' ideas? عندنا زهراء جواد، بعد أريد آية عدنان ودنيا علاء بعد طلاب. What are those elements we have to change for our summary and paraphrase? We have explained that many times and I explained it in the last lesson very clearly. And I posted those videos on the website of the department. Okay? And one of those videos, I put a title to that video. As I remember, what should we change for our summary and paraphrase? You know, that video is very important. Okay. Dunya Ala, yes, please. Yes, Dunya? Yes, we change individual words and word order and grammatical structure. Okay, thank you very much. I, Adnan, and if you have more explanation. Yes, sir. Same of what Dunya talk. Change the word and word order and grammatical structure. Okay, Zahra Jawad. Okay, يعني can you give me some explanation about these elements? Any one of you? يعني فقط يعني change words, word order and grammatical structure. Can you extend your explanation? مثلا إسراء هيثم. Yes, we use our own language in writing summary or paraphrasing. Our own language like synonyms, grammatical structure, and etc. Okay. Also, we take in consideration that we are talking at the same idea, in the same idea. Okay. And yes, and we take in consideration the size. In paraphrasing, we should write in the same size, but in different structure and words. Okay. Thank you very much. My question is, can you explain more about those elements? What do we mean by individual words? Changing individual words. Or what do we mean by changing the word order? And also, what do we mean by changing the grammatical structure? What kind of a grammatical structure? What are those examples that we explained in the last lesson? Adnan? Yes, sir. I Yes. can't listen your question, please, if you can again. My question is, you answered the question of what should we change? We have to change words, word order and grammatical structure. Can you give me examples, يعني generally speaking, or explain it? يعني what do you mean by words? Word Yes.
in the first, we have to keep off the meaning of the text. Okay, excellent. And change the word, like we can change the synonym of the word, and the order of the words, and grammatical, like we can change the noun to verb, and change the past symbol, or to the present symbol, like this. Okay, thank you very much. Okay, now I'm going to share with you the example. You have 5 minutes to read it. You can look up words in the dictionary، يعني تبحث عن الكلمات في الديكشنري، تحاول تجد synonyms وتطبق لي these three changes، ها، حتى نسوي paraphrase للجملة. جملة جدا بسيطة، راح الآن أراويكم الجملة حتى تشتغلون عليها. Can you see the sentence clearly? Yes, sir. Okay. ممتاز. الآن here we go. This is the sentence. The National Institute of Health is discussing ways of tackling the problem of childhood obesity. أما الجملة مو غريبة عليكم، لأنه childhood obesity ناقشنا هذا الموضوع في ونبقى نناقشه، لأنه هو هذا المثال الأكبر اللي موجود عندنا بالريسيرش، اللي موجود عندنا بالبي دي اف اللي دزيت لكم اياه، وايفن ذا سامبل، فحتى نعتاد على المفاهيم. هذه الجمله لكم 5 دقائق، اوكي؟ رجاء من الان لكم 5 دقائق. اريدك تكتب لي يعني هنا بصفحه الشات، اوكي؟ تكتب لي الجمله اللي انت راح تسوي لها paraphrase، يعني your sentence. هسه هذه الجمله it is not your sentence، it is not mine، it is not yours. فهذه الجمله لقيتها انت بالمصدر معين. انا الان ما ذكرت مصدر لانه بعدنا ما اخذنا يعني citation how to document other sources into your document, into your argument, into your text. هسه هذا خليه على صفحه. انت الان عندك جمله، اريدك تسوي لي paraphrase فقط. عندك 5 دقائق. الان الساعه 11:23 و28 اريدك تكتب لي الجمل بالشات. شنو اللي تغير وشنو اللي ما تغيره؟ وراح ندرس هذه الجمل سويه، وراح اقول لكم مثلا يعني جمله الطالب الفلاني يعني جيده كبارفريز، الجمله الكذائيه مثلا تحتاج الى بعض التغييرات. فانت تشتغل على 3 elements. You have to change 3 elements: words, word order, and yes, grammatical structure. Please go ahead.
اوكي، انتهت ال5 دقائق، يعني صارت اكثر من 5 دقائق. نجي نناقش الجمل اللي كتبها الطلاب. اوكي، the problem of childhood obesity، مثلا عندنا آية عدنان شامت. اوكي، يعني راح انتظركم شوية لانه جاي طلاب يكتبون. اوكي، خل احاول انسخ الجمل. جيد. مثلا الحد إسراء هيثم، كوبي. ممتاز. اوكي طلاب، انتبهوا لي شوية. سمعوني طلاب مو؟ يس. اوكي، خلي اشوف اذا طالب اخر. انا ليش سجلتها هنا؟ حتى تبين عندي المشاركات. اوكي، هذا بعد عندنا مشاركات اخرى، ونكتفي الان، نكتفي فقط. خل اخذ هذه المشاركات لانه الوقت عبر، الوقت يعني هواي عبر. اوكي لا بأس، خلي اخذ بعض المشاركات الاخرى مع الاسماء. فد لحظة، ليش؟ اوكي جيد. كوبي. ممتاز. جاي تشوفون الوورد دوكيمنت مو؟ نعم دكتور. ممتاز. بس عندنا طالبة قالت في الدقيقة، ما أدري خلصت الدقيقة لو ما خلصت. أوكي، بعد ما راح ناخذ الدقيقة لأنه ما عندنا وقت. أوكي، فشهد وسام يعني هواي مر وقت وهي جملة واحدة، فراح نناقش البقية. اوكي يا الله، نبدأ بمناقشة الجمل واحدة تلو الأخرى. خلينا نشوف الآن احنا شنو عندنا. فد لحظة. طبعا الجملة بها كلمات جدا قليلة للتغيير. ليش؟ لأنه احنا شيء أكيد ما راح نقدر نغير The National Institute of Health. National Institute of Health هو هذا شنو؟ هذا السبجكت، ما راح نغيره. وكأنما نقول احنا مثلا فلان. اوكي، فنجي الى فقط is discussing ways of tackling the problem of childhood obesity. Childhood obesity شيء اكيد ما راح نقدر نغيره لانه we are talking about it. زين، هو التوبيك. زين، خلينا نشوف هذا المثال.
خلي شوي اقلل اوكي. خلينا نشوف هذا المثال. رقية حسن شو تقول on the way to addressing the problems of obesity in childhood, the National Institute of Health presents a discussion on the problems of the childhood obesity. اوكي خلي لحظة. طبعا الجملة هذه on the way to addressing the problems of obesity in childhood, the National Institute of Health presents a discussion on the problems of childhood obesity. يعني ايش تتوقع شنو الخطأ اللي موجود بالموضوع؟ I'm not sure from this but I give it try. Okay, excellent رقية حسن it's good. لكن اكو خطأ بالموضوع، يعني اكو اشكال بسيط. يعني البداية يعني ما موجودة في الجملة الأصلية. يعني there's no such a word order. So you change the word order. It's excellent. You change يعني for example discussing into discussion, and this is parts of speech. يعني from verb and a present continuous verb into what? Into a noun, and it's an excellent. يعني for example presents is not found in the original sentence. لكن شنو الاشكال اللي موجود هنا؟ منو يجاوبني؟ يرفع ايده. on the way to addressing هنا طبعا addressing تستخدم ك participle يعني مثل الnoun. addressing the problems of obesity in childhood children. Okay, excellent. the problems of obesity in children. يعني بدل ما نقول children obesity or childhood obesity قلنا problems of obesity in children. آية عدنان شامت. Yes please. Yes, sir. I think she repeats some more like problems. Write it two times. Excellent. 2 times. Not only the problems of obesity in children, problems of children or childhood obesity. يعني هذا repetition. Excellent. هذا repetition. 2. This is 1. Excellent آية. Okay. The other thing رقية انتبهي شوية. on the way to addressing the problems of obesity in children تقدرين تقول بدل ما نستخدم the same word that is used in the original word. احنا شنو قلنا؟ we change the words. words اللي هي individual words, content words. problem is what? problem is an individual word. problem is a content word. So we have to change it. Problem is not difficult to change. يعني we can say for example, we can say what? رقية حسن. Okay. We can change it or we have to change it into another word. For example, the difficulty of obesity in children. For example, the trouble of obesity in children. We can change it into the issue of obesity in children. We can change it into, for example, the dilemma or dilemma. Yani it is pronounced differently. Either we say dilemma or dilemma. Both are correct. So we can say on the way to addressing the dilemma of obesity in children, the National Institute of Health presents a discussion about it. وانتهت القضية. بعد ما اروح اعيدها. يعني نقدر نعوض عن the same phrase problems of childhood obesity. اقول it.
هنا يعني استخدام البروناونز ممكن ينقذني في هذه الحالة، حتى لا يصير شنو؟ حتى لا يصير عندي repetition. discussion يعني هنا استخدام جيد، لأنه بالجملة الأصلية كان عندنا is discussing. بالجملة الأصلية هنا عندنا is discussing the ways of tackling the problem of childhood obesity. زين. presents a discussion. ممتاز. إذن رقية انتبه على هذه الملاحظات، تغيير الكلمات وعدم إعادة الكلمات، وممكن الاستفادة من the pronouns to avoid repetition. okay. نجي إلى آية عدنان شامت. The problem of childhood obesity. Again, we repeated the word of the problem. We use the word problem. We have to change it. We have to change the word problem. As I told you, we have to change it into the trouble, the dilemma or dilemma. We can change it into the issue. Okay, the issue. So when we say, for example, the issue of childhood obesity or the obesity in children, okay, the problem of childhood obesity and the steps to address it is discussed by the National Institute of Health. ممتاز. Okay, the steps بدل ما شنو؟ بدل من استخدام بالجملة الأصلية شنو كانت؟ the ways. Excellent. We can change ways here into what? Into more than one option. We have, for example, we can say the methods, the approaches, the steps, the techniques, the procedures, the policy, the actions, the opinions. So we are looking for replacements. هذا هو الاستخدام الجيد للسمري والبارافريز. عندما تريد تأخذ يعني عندما تقرأ جمل الآخرين وتعيد صياغتهن، حتى طبعا with citation of course، يعني شيء أكيد with citation. فنحاول نغير الwords word order and grammatical structure. okay. فبالمثال الآخر لآية عدنان شام تقول the problem، قلنا البروبلم المفروض ما نخليها، نقول the trouble، the issue of childhood obesity and the steps. Excellent. The steps to address it, okay, is discussed. يعني to address it، هاي address it منين جاية؟ منو يجاوبني؟ هاي address it منين جاية؟ من الأصل. يعني بالجملة الأصلية أكو شيء يعني إلى علاقة أو شبيه للaddress it. زين العابدين. I think that tackling. Yeah. Okay. جيد. Excellent. Tackling. هنا طبعا كلمة tackling يعني نقدر نغيرها. Tackle, the verb tackle means to work on, to treat, to deal with. هذا the word tackle يعني يعالج. To work on, deal with, treat something. Okay. هنا مثلا to address. Excellent. Address it is discussed، يعني has been discussed، is discussed. هذا تغيير بالgrammatical structure. إذا صار عندنا تغيير بالword order. Excellent. صار عندنا تغيير بالgrammatical structure، بدل ما عندنا is discussing صارت is discussed، يعني صار passive voice by the National Institute of Health، بدل ما هو يعني الactor and used as the first slot or place or spot in the original sentence. We changed it into what? Into what? We changed the word order and put it at the last position, spot of the what? Of the sentence. Excellent. فقط قلنا البروبلم هنا نحتاج إلى تغيير. بعد زين العابدين شنو قال؟ قال National Institute of Health. هنا زين العابدين هنا لازم نقول the national لأنه معرف. يعني هذا مثلا هذه المؤسسة
معرفة، هذا المعهد أو هذا يعني المؤسسة خلينا نسميها the national. هاي أولا. اثنين، ما يحق لك أنت إذا عندك proper noun أوكي تغير يعني تحول الكابيتال letters into small letters. زين العابدين انتبه لهاي الملاحظة وبقية الطلبة. لازم نقول the National Institute of Health ونستخدم شنو الكابيتال letters لأنه هذا شنو proper noun، يعني a name or a noun of an institution، هذا proper noun. ومثل ما موجود بالأصل فأنت ما ممكن تغيره إلى small letters وتقول the National Institute of Health معرف. ليش؟ لأن هنا استخدمنا of health. إذا قلنا national institutes in general we don't know them, but when we say the National Institute of إذا عرفناه، وبما أنه عرفناه إذا نستخدم the definite article there. إذا نقول the National Institute of Health is leading a long search way against childhood obesity. is leading a long search way. طبعا هنا استخدمنا شنو؟ الورد اوردر ما غيرنا بيها زين العابدين، يعني استخدمنا الفاعل ثم الفعل. صحيح احنا غيرنا لا بأس، قد تقبل هذه الجملة طبعا مع استخدام الكابيتال letters واستخدام الديفينيت ارتكل هي the National Institute of Health capitalized. is leading يعني انت ما غيرت بالستركتشر، يعني بدل ما is discussing شنو سوت؟ is leading. إذا تتذكر الإكزامبل اللي شرحناه بالدرس السابق قلنا even when we change many words in a sentence يعني or the most يعني many words in a sentence or the most part of the sentence, we change the most part of the sentence only from the word or the content words perspective. يعني فقط احنا شنو قلنا؟ قلنا we have to change 3 or at least 2 elements، لكن changing one element فقط الwords لا يعني يعطينا a good paraphrase, strong paraphrase. زين العابدين واضح هذا الشرح؟ واضح دكتور. ممتاز ممتاز. إذا فقط تغيير الكلمات ما يخدمنا، لازم نغير 3 أشياء: الكلمات مع الورد اوردر مع الجراماتيكال ستراكشر. ما قدرنا لازم نغير شغلتين، الكلمات من ضمنها وهي شرط أساسي، والشرط الثاني اما هذه او هذه، يعني اما وورد اوردر ويا الكلمات مثل ما شرحنا بالدرس السابق، او الجراماتيكال ستراكشر ويا الكلمات. اذا الكلمات شيء اساسي، انت سويت الشيء الاساسي، لكن تحتاج الى another element, another supporting element for your paraphrase. So اذا شنو نقدر نشتغله هنا؟ نقدر نقول childhood obesity has been, or the way, or not the ways because it is used in the original. نقول مثلا the procedures, or نقول مثلا we can say the opinions, the actions against childhood obesity or regarding childhood obesity. طبعا against regarding هنا regarding شوية more neutral، يعني هنا هم صحيح هم اشتغلوا against لا بأس مقبولة، لكن مو دائما نروح نستخدم الكلمات اللي هي قد تكون يعني غير ملائمة، لكن هنا against ملائمة. نقدر نقول regarding childhood obesity حتى نقول neutral، أو نقول against childhood obesity لأن هم يريدون يعني يعالجون هذه المشكلة. Okay, excellent. نقدر نقول the actions, the opinions, the procedures against childhood obesity or obesity in children has been examined by the National Institute of Health. صار واضح الآن؟ طلاب جدا متأخرين، يعني سراب جدا متأخرة. الآن انضميت إلى الدرس، هسه الساعة 12 إلا 10، يعني تقريبا 3/4 ساعة متأخرة. المهم اوكي
هسه صار واضح بالنسبة لهذا المثال الثالث. نجي إلى المثال الرابع باي الحسن مصطفى عبد الصمد. الحسن مصطفى عبد الصمد. The child obesity or obesity in children. Okay. And هسه سوينا شنو؟ سوينا word order، يعني changing word order. بدأ بشيء لم يبدأ به بالجملة الأصلية. ممتاز. خلي نشوف بعدين. أقول the child obesity is a problem again and again. Problem is used in the original text. You have to change it. Problem is a content word. It's an individual word. We have to change it in our summary and paraphrase. قلنا change it into trouble, dilemma or dilemma, issue. Okay. Sometimes difficulty. Okay. The child obesity is a problem being discussed. Again discussed. يعني ولو غير الستركتشر والزمن مالته، لكن حاول تتجنب حتى الديسكاس، حاول تغيره. انت مثلا examined, explored مثلا، debated, argued, considered. اوكي. عندنا يعني many different substitutions or substitutes or replacements. يعني being discussed by the institution of national health. اولا هو قلنا proper noun، يعني هنا استخدم ك يعني معهد، اسم لمعهد او اسم لمؤسسة، وهو مستخدمه with capital letters. فتقول يعني اسمه بشكل صريح، تقول the National Institute of Health وcapitalized مثل ما شرحت قبل قليل. In order to reduce it around، شوف أنا اللي هو الحسن استخدم الات بشكل ممتاز. حتى شنو يتجنب؟ يا يجاوبني الحسن، ليش استخدمت ات؟ الحسن انت هنا الات، هذه الات تشير الى ماذا؟ وين الحسن؟ لا اريد الحسن يجاوبني، لانه اذا ما جاوبني يعني اما الجمله مو مالته او يجاوبني الان يقول لي هاي الات المن تشير. refers to the childhood obesity. حسن ليش ما تحكي؟ يعني ليش ما تحكي؟ اريدك تحكي حسن، جاوبني. هذا اللي كتبته اريدك يعني تقول لي اياه هسه الان على ليش ما تحكي؟ يعني مو دائما انا انظر الى الكومنتس. ليش؟ لانه الشاشه ما بيها مجال. يعني اما اروح لل يعني البارتيسيبنتس حتى اعرف يا ارفع ايده، ها، او اروح للشات، ويعني شوي صعوبه التنقل، لان انا جاي اشرح وعندي شاشه الجوجل ميت، وعندي فاتح على يعني السايد على شاشه الجوجل ميت فاتح. اما افتح البارتيسيبنتس او افتح الشات، اذا افتح الشات ما اشوف البارتيسيبنتس، يعني ياهو اللي يرفع ايده. اذا افتح البارتيسيبنت ما اشوف الشات، وعندي الوورد دوكيمنت اللي هو شير دوكيمنت. فارجو اوكي اوكي. يعني الحسن يقول يمي ضجه عاليه، لا بأس، حاول مره ثانيه تتجنبها الحسن. اوكي. اذا يقول الحسن انه it هذا البروناون refers to the children or childhood obesity. excellent excellent. هنا أنا زين الحسن ليش استخدمت بروناون هنا؟ انا قبل شوي شرحته. ليش استخدمت it؟ ليش ما قلت the childhood obesity؟ ننتقل الى حوراء. قبل لا يجاوب الحسن خلينا نجاوب احنا. to avoid repetition. to avoid repetition. اوكي. good. يعني word order متغير.
الجراماتيكال ستراكشر متغير، استخدام pronoun to avoid repetition ممتاز. لكن عندنا البروبلم مثلا بقت ما متغيره، نحاول نغيرها. اوكي، ومثل ما نبهتكم اذا عندك proper noun لا تغيره من يمك، ما يجوز. فهنا أنا مثلا the institution of national health لا، مثل ما موجود هو استخدم ك proper noun تستخدمه هنا ك proper noun. زين، يعني يعني name or a noun or name of what of an institution. اوكي، مثلا من تجي لك مثلا يعني اسم لمستشفى، اسم لجامعه، اسم لاي مؤسسه، استخدمه كما هو يعني as a proper noun. نجي الى حوراء عباس طه the problem of childhood obesity again، يعني ولا واحد لحد الان مغير لي the problem. اوكي، وماكو داعي بعد ننطي الريبليسمنتس يعني شرحتها قبل قليل. اذا the problem of childhood obesity هنا الاوردر متغير ممتاز. يعني هنا اجى الطالب راسا خلى the problem of childhood obesity is being discussed by the National Institute of Health for treatment methods. ممتاز، for treatment methods. اوكي، يعني to what is being discussed for treatment method، يعني find what to find. هنا حوراء هنا ال treatment methods يعني replaces what in the original text. حوراء عباس حتى اعرف انه انت كتبتي هذه الجملة. حوراء وماكو جواب. غير طالب غير حوراء. سامان عبد الحسين. Yes, sir. نعم. It's a replacement, the ways of tackling. Okay, the ways of tackling. Excellent. Good. نجي إلى إسراء هيثم. إسراء هيثم شنو قالت؟ قالت the fatness problem. Okay, the fatness problem of children is being discussed. طبعا ما أعرف ليش الطلاب يعني متفقين على is being discussed is being discussed is being discussed. Okay، وصحيح لا بأس. ممكن تقولون has been discussed is discussed مثلا، وقلنا discussed ما مغيريها، the problem ما مغيريها. يعني شنو تحتاجون؟ تحتاجون إلى معرفة بالvocabulary items. يعني قلنا البروبلم لها عدة replacements. قلنا issues، troubles، dilemmas، اوكي، complication، difficulty، يعني حسب الكونتكست، بس هنا difficulty ما تجي. اوكي، اللي يجي مثلا dilemma، crisis، trouble، the issue of children، the fatness problem of children or in children. هنا لازم نقول the fatness problem in children مو the problem of children، لا the fatness problem or the fatness trouble in children or the fatness issue in children. الايشو هنا افضل، يعني نعتبره في قضيه يعني نريد نناقشها ونريد نعالجها. trouble yes crisis maybe حسب النص الاصلي. مثلا is being discussed نقدر نقول is being explored is being examined افضل، والافضل is being considered examined explored. okay by the National Institute of Health. again national capitalized، الان capitalized، لكن الانستيتيوت is not capitalized. هذا هم خطأ. والhealth is not capitalized. مثل ما شرحت لكم قبل قليل، اذا عندك proper noun a name for an institution مثل ما هو موجود استخدمه، يعني capitalized استخدمه capitalized. زين، the fatness problem in children has been discussed by the National Institute of Health. اوكي، هنا شنو اكو نقص بالجمله؟ يا يقدر يقول لي شنو النقص؟ هو شنو النقص بهاي الجمله؟ يا يجاوبني.
صحيح هي قريبة للصحة، لكن اكو شيء مفقود، يعني موجود بالاصل بس ما موجود هنا. ايش تتوقعون يا كلمة؟ The fatness problem of children. دنيا علاء. Sorry. لا مو الاوبيستي، لا مو هي، عوضت لا المايك مالتي شغل دنيا. هي عوضت الاوبيستي، عوضتها بمن؟ عوضتها بالفاتنس، السمنة. إسراء هيثم. I think the word ways. I didn't mention any other words for it. Okay, آيات أحمد. Thank you إسراء. Yeah, thank you إسراء. Okay. لا, tackling. The word tackling. Okay, here the fatness problem of children is being discussed by the National Institute of Health. Excellent آيات. آيات أحمد. Okay, آيات وإسراء. Excellent. The ways, يعني there's no replacement for the ways. يعني no، يعني مثلا ما لا قايلين مثلا procedures, policy, actions, opinions. فماكو إشارة للويز، وكذلك مثل ما قالت آيات أحمد يمكن tackling. Okay، ما إلها، وإن كانت has been discussed، يعني has been discussed صحيح، نوقشت. To be tackled, to be treated, to be solved. Excellent آيات أحمد. إذن ما موجودة، يعني ما موجود replacement للways ولا replacement للtackling، ماكو إشارة. وهذا شو يسوي لنا؟ يسوي لنا مشكلة إسراء لو ما يسوي لنا؟ Yeah, it causes a problem. Excellent. Problem in what? In the sentence, the sentence size, and it's may change the meaning. Excellent. It might not convey the accurate meaning of the original text. يعني هذا قد لا ينقل المعنى الأصلي الذي أراده. صحيح أكو إشارة لكثير من الأمور has been discussed، والfatness problem of children، وتغيير ببعض الكلمات، تغيير بالجراماتيك ستراكشر، لكن دقة النقل بها بعض الإشكال، يعني نحاول نتجنبها. إذا ممتاز، هذه الأمثلة انطتنا هواي مثلا هواي examples على بعض الأمور التي يجب أن يعني avoid them، نتجنبها. مثل الربتيشن نتجنبه، الاكيورسي بنقل المعنى نتجنبه، مثلا البروبر ناون لازم نخليه كما هو. هذا الدرس يعني تعلمنا من عنده هذه الامور. ونجي الى هذه الجمله example by رباب علي ماهر. هذا شنو الاكزام ده؟ sorry دكتور، it's بالمترجم مالتي موجود، وبالسرعه لي النسخ ويا الحل مالتي. اوكي جيد. The global organization of care مو صحيح. The global organization of care هو مو نفس الناشونال شنو؟ The National Institute of Health. يعني ماكو داعي نغيره. اوكي ممتاز. فالبروبر ناون يبقى البروبر ناون. يعني انا اقول لك مثلا جامعة البصرة قامت بتأسيس مثلا المركز الكذائي، زين، فجامعة يعني ما يصير انا اغير جامعة البصرة، لان جامعة البصرة اولا هو البروبر ناون اللي اتكلم عنه، واذا غيرته انا راح اغير المعنى، يعني راح يعني I'm going to distort، اشوه المعنى. فالجلوبال اورجنايزيشن اوف كير هو مو نفسه the National Institute of Health. هذه النقطة يجب ان نتعلمها. اوكي مثلا talking seriously about بدل ما discussing اوكي بالاوريجينال تكست talking seriously about. زين هاي كلمة seriously منين اجت؟ about methods. اوكي methods اجت بدلا من الways. طبعا ما ستوب. ليش هاي ما ستوب؟ يعني مثلا capitalized
must up the issue of teen and kids rejection. لا أعتقد هاي الجملة دخلت إلى machine translation. أعتقد هذه الجملة نتيجة machine translation مبينة واضحة. نعم. machine translation لأنه انطتنا بدائل ويعني غير دقيقة فأتجنبوا الماشين ترانسليشن. إذا استخدمت الماشين ترانسليشن لا بأس sometimes you can use it. لكن you can't accept or you have not to accept everything or the result of the machine translation. You have to modify. You have to read it again and again. يعني ممكن يساعدك في إعطاء بعض البدائل لكن هذه البدائل you have to examine these replacements. So it's your responsibility. It's your responsibility to examine the result or the translation of the machine. يعني the machine translation, the result of the machine translation. يعني مثلا تقول يعني تاخذ الجملة وتضعها بالجوجل ترانسليشن. ممكن يساعدك في بعض البدائل لكن at the same time it might distort, defame your sentence. يشوه لك الجملة تماما، يشوهها يعني يطلعها معنى آخر ويشوهها من حيث الوورد اوردر والجراماتيكال ستراكشر والسيمانتيك side of the what of the sentence، يغير لك المعنى كله. فهذه داخله ماشين ترانسليشن ومشوهت لنا الجمله على الرغم من انه نطيتنا بعض البدائل الجيده لكن احنا ما استفدنا من هذه البدائل. اذا استخدمت الماشين ترانسليشن so it's your responsibility to examine the result. Examine the resulted sentences. You have to read them. You have to compare them with the original. You have to understand the original. Examine the machine translation sentence or text, and then you have to modify. You have to change, give suitable, appropriate replacements, okay, to be accepted. Okay. مثلا كلمة the issue أنا ممتازة. مثلا talking seriously about methods ممتازة لكن بقية الأمور يعني سوت لنا تشويه للجملة. زين نجي إلى دنيا علاء رجب. دنيا علاء رجب ways to prevent child obesity discussed by the National Institute of Health. Okay. excellent. لكن هنا عندنا بعض الأخطاء بالجرامر. أولا the ways. هنا الويز بقت نفسها لازم نبدلها يا دنيا. لازم نبدل الويز وقلنا نقدر نبدلها ب actions, opinions, procedures, policies, methods, approaches, techniques, yes, procedures again. So we have to change the ways to prevent childhood obesity. To prevent, not only prevent منين اجت؟ بالاوريجينال text ماكو prevent. صحيح قد يوحي النص الى prevent لكن يعني من ناحية الدقة ما موجودة كلمة prevent. موجودة كلمة شنو؟ يعني بدل prevent اكو كلمة لازم يعني نكون دقيقين. بدل prevent يا يجاوبني. اكو كلمة بدل prevent. ما حد يجاوب؟ ماكو جواب. رقية حسن. اكو احتمال بالشات. اوكي. رقية حسن او اي طالب اخر. كلمة prevent المفروض نعالجها ونبدلها بمن؟ بدلها ب يعني هي عوض عن tackling. اوكي.
لكن tackling is not preventing. tackling هو مو preventing، وإنما tackling هو يعني dealing with. احنا إذا بدلنا الكلمات، يعني خليها في بالك، يعني المسألة الخطيرة جدا هو إنه عندما نبدل الكلمات على مود نستخدم صياغتنا وكلماتنا، يعني our language, to use our language, we have to be accurate. We have to be aware not to change the meaning. يعني أنا prevent ما موجود بالأصل. قد يوحي أنا إذا أكو نص قبله وبعده، لكن هذه الجملة الأصلية اللي انطيتكم إياها ما بيها prevent، بيها tackling. والtackling is different from preventing. صحيح هو المعنى يوحي إلى أنه بها reduction, to reduce the problem, to solve the problem, to prevent. لكن لا نروح زايد، يعني نحاول نكون دقيقين. قد تعمل هذه الكلمة، لكن حتى نكون أكثر دقة نستخدم الأوريجينال word. مثلا tackling نسوي لها بديل، وهو شنو؟ مثلا dealing with, treating, managing something. اوكي؟ وهنا الجراماتيكال ستراكشر تبدل من active voice بالاوريجينال تكست الى passive voice. طبعا هنا اكو خطا بالجرامر، لازم شنو؟ يعني ways to prevent child obesity. منو يقول لي شنو الخطا بالجرامر؟ منو يقول لي شنو الخطا اللي موجود هنا؟ نعم سامان. I think it should be the ways to prevent. لا هذا مو كلش يعني مهم، لا بأس. احنا قلنا the ways من الساعة، قلنا the ways to prevent. اوكي. بعد اكو خطأ نعم إسراء هيثم. I think the grammatical structure of passive voice is lacking for is or are. She used Excellent. Yeah. Excellent. يعني شنو المفروض شنو تصير الجملة؟ I think is ways to prevent childhood obesity is being discussed or has been discussed like what we write, because she wanted to use the passive voice. Excellent. Excellent. So we need an auxiliary verb here. The ways are discussed. The ways to prevent child obesity are discussed, have been discussed. So we have to either use are discussed by, or because we are talking about the ways, the methods, the approaches. So we have to say the ways to prevent childhood obesity are discussed, have been discussed by the National Institute. Excellent. Iman Riyadh Ajil. The fatness deal, the sum of problems of childhood, the National Institute of Health could heal this problem. هذه الجملة يعني grammatically speaking بها إشكالات. و the fatness deal, what do you mean by the fatness deal? قلنا إيمان انتبه لنا شوية، يعني هنا fatness مثلا نقول the fatness in children, or the fatness problem, or the fatness not problem, the fatness trouble in children. هو هذا الصحيح اللي هو عوض عن شنو؟ عوض عن childhood obesity or obesity in children. فالفاتنس ديل اعتقد هاي لو ما فهمتها خطأ، لو داخله machine translation. The fatness deal the sum of problems of childhood. هذه الجملة خاطئة، يعني ما تنقل المعنى. The National Institute of Health could heal this problem. يعني اكو جملتين وماكو ربط، يعني اكو كوما بين الجملتين. اولا the fatness deal the sum، اولا the sum ما عندنا يعني grammatically grammatically inappropriate. اوكي خطأ، incorrect. ما يصير نقول the fatness deal the sum، ماكو the sum. اوكي مثلا نقدر نقول the fatness has been dealt with by something
or something deals with some of the. لكن هاي الجملة كلها جراماتيكلي خطأ والمينينج ما موجود. يعني الجرامة خطأ والمينينج مالتها ما ينقل الاوريجينال meaning of the original text. يعني the exact meaning of the original text. Okay? اوكي. فهذه الجملة ما مقبولة يعني على لا من حيث الوورد اوردر ولا الجرامر ولا المينينج. احنا قلنا المينينج لازم ما نغيره. صادق الان انضميت، شنو الاشكال؟ يعني احنا هسه راح نختم، يعني خلصنا المحاضرة، شنو السبب؟ صادق جعفر؟ اول شيء سويت لك ديناي وبعدين سويت لك ادميشن، فاريد اعرف يعني هسه الساعه ب 12 وربع واحنا بادين ب 11 و8 دقائق يمكن او 7 دقائق. قلنا اكو صارت مشكله عندنا بالحاسبه. اوكي. فهذه الجمله غير مقبوله، يعني تحتاج الى الكثير من العمل، يعني لا من حيث الوورد اوردر ولا من حيث الوورد تشينج ولا من حيث الجراماتيكال ستراكشر. زين. وان شاء الله يعني نكون استفدنا من الجمل البقيه اللي كانت ممتازه، صحيح بها بعض الملاحظات لكن كانت محاولات ممتازه وجيده في نقل الاكيوريت مينينج. وعندنا الجمله الاخيره ايات احمد عيسى. The issue of childhood obesity. Excellent. The issue. يعني هنا بدل البروبلم قلنا the issue of childhood obesity was debate. طبعا هنا was debate. احنا بالpassive voice نستخدم الpast participle، يعني auxiliary verb زائد past participle. احنا اذا قلنا was نقول debated، is debated، has been debated، كلها نستخدم الباست participle، يعني auxiliary verb زائد past participle. فهنا debate يجب ان تكون debated. اوكي يا ايات احمد؟ اوكي ممتاز. اذا غيرنا الاكتف voice in the original text into passive voice of our sentence. The issue غيرنا الwords كذلك، قلنا issue، هذا ممتاز. قلنا debated بدل ما discussed، هذا ممتاز. وها يعني بكل بساطة هاي الجملة ممتازة. لكن عندنا خطأ، أولا كان خطأ بالجرامر بالباسيف فويس وهو debate يجب أن يكون debated، وخطأ آخر هو الانستيتيوت قلنا بالأوريجينال تكست شنو كان capitalized والهيج كذلك كان capitalized. بعد شنو الخطأ؟ there's no full stop. اوكي. حتى بقية الجمل طبعا ما انتبهنا على هذه النقطة. بقية الجمل ولو مو كل الجمل، يعني هنا نشوف هاي الجملة عندنا بها full stop، لكن اغلب الجمل ما كان بها full stop، وهذا خطأ من حيث كتابة الجملة. إذن هذه الجملة الأخيرة جملة بسيطة جدا. The issue of childhood obesity. أولا نقلنا the meaning of the problem، قلنا the issue of childhood obesity. ممتاز، ما نغير childhood obesity يعني because this is the topic we are talking about, the key word we are explaining and discussing. إذن the issue of childhood obesity was debated. ممتاز. غيرنا الactive voice into passive voice by the National Institute of Health. اكو فد شيء مفقود في هذه الجملة؟ سامان عبد الحسين. Yes, sir. The ways نعم. of tackling. It's missing. The ways of tackling. The ways of tackling. Excellent. The ways of tackling. The issue هنا راح فقط
يعني ما سوى paraphrase وكأنما انطانا the core meaning، لكن ال ways of tackling ما موجودة. The issue of childhood obesity was debated by the National Institute of Health. The issue of childhood obesity, yes. Okay. ممتاز. The ways of tackling هنا ما موجودة. The issue of childhood obesity was debated by the National Institute of Health. مثلا نقدر يعني نضيف هذه المسألة مثلا to deal with مثلا the issue of childhood obesity was debated by the National Institute of Health to present مثلا to present a proper or to present proper treatment, to present proper يعني discussed by the or debated by the National Institute of Health to present proper treatments. اوكي فهاي tackling عوضناها بالتريتمنت. اوكي ف يعني هذه الجملة ممتازة ومختصرة لكن بها شيء مفقود وهو التاكلينج اللي موجود بالاوريجينال سنتنس، الويز اوف تاكلينج. فهاي التاكلينج لو ضايفها هنا في نهاية الجملة وقايل by the National Institute of Health to present certain treatments، هنا نقدر نكتب to present or address to address certain to address treatment، نقدر نقول to address treatment رأسا. present treatments أو نقدر نقول هنا to present a variety of treatments، a variety of treatments. هاي variety of treatments هي ال ways of tackling. اوكي فهنا صارت الجملة paraphrase دقيق جدا. The issue of childhood obesity was debated by the National Institute of Health to present a variety of treatments. ممتاز. طبعا يعني هذه محاضرة كاملة ساعة ونص تقريبا ويعني على مناقشة جملة، لكن الحمد لله كان عندنا أمثلة جيدة وأعتقد صار واضح جدا كيفية التعامل مع الجملة الأصلية ويعني what should we change in the original text to make it ours with citation يعني to make it ours يعني to make it our language use but we have to what we have to cite. زين احنا اذا غيرنا كل شيء ليش نسوي citation؟ ياهو جاوبني. بعد غير إسراء هيثم احنا اذا غيرنا كل شيء يعني تقريبا غيرنا كل شيء اكيد البروبناونز ما نغيرها، التوبيك ما نغيره، ليش نخلي سايتيشن؟ يعني الجواب جدا واضح يجب ان يكون ومن خلال المحاضرات السابقه. مثلا رقية حسن نعم رقية رقية ما ادري تسمعني ما ادري ما تسمعني. اوكي آية عدنان. Yes, sir, to avoid plagiarism. To avoid plagiarism. إسراء هيثم. Because it's not my idea. Excellent. Both answers are correct. Aya wa Isra. It is not my idea. Excellent. To avoid plagiarism is the same. Why it is plagiarism? Because the idea is not mine. I conveyed it from another source. The idea has been mentioned by another writer. So to rephrase the same idea using your own language, we should credit the idea to what? We should credit the idea to what? To the original, to the author of the original text. We have to acknowledge
this idea to the author. Okay. رقية حسن تقول to make reader it's not our idea knows. Okay, رقية يعني the meaning is clear but the sentence is not grammatical. Yet to inform readers, that is what? To inform readers that it is not our idea. Excellent. وإيمان رياض تسأل تقول نقدر نستخدم force clause. شنو force clause؟ يا هذه الكلمة مو صحيحة، ما أعرف شنو تقصد. و حوراء عباس تقول treatment methods، أعتقد على الجملة السابقة. جيد، treatment methods ممتاز، بدل ما قلنا variety of treatments أو treatment methods. excellent. أوكي جيد. أعتقد الآن انتهينا من المحاضرة، هذا يكفي يعني لليوم. وإن شاء الله يعني أريد من عندك تقرأ لي البيجز. طبعا اليوم يعني المفروض نشرحها، يعني المادة كثيرة، لكن الحمد لله سوينا في البراكتس جيد وتعرفنا على الكثير من الأمور من خلال هذا البراكتس. تحضروا لي البيجز فد لحظة. 451 من الشابتر اللي دزيته لكم البي دي اف. 451 الى لحظة من 451 إلى 458 ما داخل. 458 ما داخل، يعني ما داخله، اللي هي documenting sources ما داخله للتحضير المقبل. وتحضيركم إلى صفحة 458 من 451 إلى 458. يعني 458 نسخة، يعني النصف الثاني ما داخل. أوكي، أرجو قراءة هذه الصفحات قراءة جيدة حتى نفهم بعدين. يعني إن شاء الله اليوم افتهمنا يعني what should we change. اوكي، ومن خلال هذا الاكزامبل البسيط، لكن الحمد لله من خلال الامثله مال الطلاب تعرفنا على الكثير من الامور التي يجب تغييرها والامور التي يجب تجنبها وكثير من الامور. اوكي، فتحضروا لي من صفحه 451 الى 458 في التحضير ان شاء الله، اللي على اساس انا اليوم يعني اشرحها لكم. هذا راح يبين لنا الكثير من الامور. يعني بالتحضير المقبل والمحاضره المقبله راح تتبين الصوره الاكبر يعني how to integrate other sources, other ideas, whether they are summary, whether we follow or we make summaries, paraphrase, or quoting directly from others. يعني how to integrate those quotations, how to integrate those summaries, paraphrases, and how to refer to the writers of those ideas integrated into our arguments. اوكي، فالمحاضرة المقبلة ان شاء الله راح تحل الكثير من الامور المبهمة لديكم. وارجو من عندكم الاستمرار في كتابة البحث، الذي يعني تسلمونه إن شاء الله في نهاية شهر السادس. وحياكم الله في أمان الله. إذا واحد عنده سؤال أو استفسار. دكتور البحث نهاية شهر السادس لو السابع؟ لا نهاية شهر السادس مو السابع. وآية عدنان شامت شنو عندي السؤال؟ تمام ممنون دكتور. عفوا أوكي. دكتور، البحث كتابة يد لو بالوورد؟ لا خلوا يعني يعني باي مايكروسوفت وورد، يعني خلوا يعني وورد دوكيمنت افضل حتى يكون مرتب. نعم.
بالنسبة للمصادر نقدر يعني نستخدم مصادر عربي مو الإنجليزي بعدين احنا نحول. مثل ما قلت لكم تقدرون تستخدمون المصدر العربي، لكن يعني how to integrate the citation يعني the same يعني mentioning the last name. ان شاء الله بالمحاضرة المقبلة السايتيشن يتوضح عندنا اكثر. اوكي، تقدر تستخدم المصادر عربية لكن لا تكتب اي شيء بالعربي. ممكن تترجم وعد ما تترجم تنقل المصدر اللي ترجمت من عنده. اوكي، واضح ان شاء الله. ممكن يمكنكم المغادرة الان الا اذا واحد عنده سؤال. يبقى اللي يريد يغادر خليه يغادر. في امان الله، حياكم الله.